Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Larissa Vaz. The Director General of Police Jaspal Singh was caught in a tight spot on social media after he attempted to ridicule the report filed by Herald regarding some of the scrutiny of the killer Mercedes Panastarim accident. The DGP was criticized by Twitterati soon after he put up the post sarcastically saying, "Never knew reporters possess forensic degree." Watch this report. O Heraldo story published on Friday pointing out to glaring fact regarding the very little gap between the steering and driver's seat, which indicated that the person of short stature must have been driving the ill-fated Mercedes. The Director General of Police, Jaspal Singh, in the morning posted a sarcasm-dipped tweet from his official Twitter handle by posting the photograph of O Heraldo's front page coverage. He in his tweet said as follows: "It requires a postgraduate degree in forensics to become an expert. It needs a year's rigorous training to become an investigator. You are supposed to be a cop to collect information about crime scenes and write case diaries for the eyes of courts. Never knew reporters possess them too." The Twitterati pounced on the DGP, criticizing him for his post. The statement made by the DGP against Herald is quite unfortunate, and it shows the Goa police in poor light. Number one, the media is a pillar of democracy. It's meant to hold the authorities accountable. If Herald published this news, the police must investigate the claim made by the paper, and if the claim is false, it should release an official press note asking for a correction. The DGP shouldn't have to go on Twitter trying to defend the police, which kind of sounds like he's whining on Twitter. Number two, the DGP made a statement that the police is answerable only to the law. In Goa, that's not the case. We all know that. In Goa, the police is answerable primarily to the politicians, because if they are not answerable, they are transferred immediately. There's no police manual protecting the police from the politicians. Number three, in this case, it's a high-profile case involving very, very rich people in Goa, and there's a lot of pressure on the police to hush the matter up. If it was not for newspapers like Herald, the couple would never have been drunk. The accident would have been just a freak accident rather than literally murder as a result of intentionally driving under the influence of alcohol. Bureau Report, Herald TV. All India Trade Union Congress of Goa slammed government for approving hikes in MLA salaries, instead raising minimum wages of the labourers. AITUC said that the minimum wages have not been revised since the last 8 years, as the inflation rates have touched the sky. AITUC has demanded yet again to raise the minimum wages. The union has warned of protests if government fails to fulfill the demands. All India Trade Union Congress सरकाराक कितल्यो मागण्यो केल्यो, कितल्यो विनंती केल्यो, कितले मेमोरंडम धाडले, कितले मोर्चा काढले, कितले पब्लिक एजिटेशन केले. ह्यो सरकार कित्याक जागो जायना? लेबर मिनिस्टर बाब अतनाजियो मोन्सेरात ताणे आमकां कितलेशा पावटी आश्वासन दिले मिनिमम पगार वाडयता म्हणून. हांव लेबर मिनिस्टर म्हणून, मालकाचो मिनिस्टर न्ही म्हणून, पूण अजूनही कित्याक हे आमचे पगार वाडयना? लेबर डिपार्टमेंट खंय न्हिदला, खंय ही फायल शिरकला? हाच्या बद्दल हांव एआयटीच्या वतीन क्रिस्टोफर फॉन्सेका प्रश्न मांडटा सभे मजार. आनी त्याच बरोबर दिश्ट घालात केरळा सरकाराचेर. दिश्ट घालात जो मिनिमम वेजेस केरळा आनी दिल्ली आसा. दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी. गोंयांत सगळ्या प्रदेशांतलो चडांत चड म्हारगाय असलेलो राज्य सगळ्यांच्यान, बिकॉज इट्स अ टुरिझम सेक्टर.
पर्यटनाचो एक केंद्र जाल्ल्या गोंयांत जी म्हारगाय इतली शीम आनी मेर नासतना वाडटा, दिसपट्टो जो आवश्यक वस्तू इतले म्हारग आहा, खावपा जेवणाच्यो वस्तू इतले म्हारग आसा, गरीब लोकांक हाची ख्यास्त कित्याक तुमी दिता? तेका लागून आमी दिल्ली जर पळयत, आयज मिनिमम वेजेस 650 रुपीज दिसो आहा, 650 रुपया दिसवाडो आहा अकुशल कामगारांक, आनी जे समकुशल आहा ताका 750 आहा, जे स्किल्ड कामगार आहात तांकां 900 रुपया, आनी हायली स्किल्ड कामगारां 1250 रुपया आसा. आनी केरळाय सेम, केरळाय पगार 700 रुपया, 800 रुपया आनी 900 रुपया आनी 1200 रुपया असो आहा. जाल्यार सरकार गोंयचो कित्याक न्हिदला ह्यो आमी प्रश्न करता. जर सरकार असोच जर न्हिदलेलो वेस पांगरून घेता जाल्यार आमी गोंयचे कामगार AITCच्या झंड्या खाला रस्त्यार येतले आनी बेगीच्या बेगीन येतले. ताजे बद्दल हांव शिटकावणी दिवंक सोदता. गोंयच्या आमच्या सबार जिनसवार लोकांक, बुद्धिजीवी लोकांक, बऱ्या गोंयच्या लोकांक, पीपल ऑफ गुडविल आनी तेंच्या लागीं मागणी करता, सरकाराक सांगा, विचारा, जेन्ना आमचे मंत्री आनी आमदार आनी खासदार तेंचो पगार वाडटा जाल्यार कामगाराचो पगार, जे गरीब गोर लोक आहा आनी जे पगार जोडटकूच तो पगार जे बाजारांत येवन वमता, बाजारांत येवन खर्च करता, बाजार फुलता आनी बाजाराचे जे पळय कितें वस्तू आहात ते आनी लोकां थंय वता आनी हो पयसो बाजारांतूच वता. ज्या मंदिरांत बाजार जो मंदिर आहा त्या मंदिरांत सगळो पयसो वता. त्या कामगारांक, त्या गरीब गोर लोकांक, आमच्या लोकांक, जे कश्ट करपी लोक आहात तांकां मिनिमम वेजीस कित्याक वाडयना? कित्याक मालक तेज्या विरोध येता? कित्याक सरकार न्हिदलेलो आहा? ह्यो आमचो प्रश्न आहा. Goa observed the 50th death anniversary of the state's first Chief Minister, Dayanand Bandodkar, on Saturday. Bandodkar assumed office on December 20th, 1963, and held this position until his untimely demise on August 12, 1973. To honor his legacy, the Chief Minister offered floral tributes at the Samadhi of the late Dayanand Bandodkar in Miramar. The ceremony was followed by the symbolic act of garlanding the statues of Dayanand Bandodkar placed near the old secretariat in Panjim and at various locations across the state. Watch. Goa observed the 50th death anniversary of the state's first Chief Minister Dayanand Bandodkar on Saturday. Bandodkar assumed office on December 20th, 1963 and held this position until his untimely demise on August 12, 1973. To honor his legacy, the Chief Minister offered floral tributes at the Samadhi of the late Dayanand Bandodkar in Miramar. The ceremony was followed by the symbolic act of garlanding the statues of Dayanand Bandodkar placed in the old Goa Secretariat in Panjim and at various locations across the state. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी. 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपता. आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आमचे पॉवर मिनिस्टर बापसुदीन ढवळीकर आसात. भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात. 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम, वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचे थारायला. तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा, आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डींग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमच्या जिमखाना पणजी हांगासर ऑर्गनायज केला. ताच्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आनी GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले. ताच्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आनी तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो, तो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो. हाच्या व्यतिरिक्त आमी भाऊंचे समाधी स्थळ जे आसा, भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ, हाचें पुराय रिनोव्हेशन करपाचें थारायलां आनी हे रिनोव्हेशनचें काम आयज सर फावंडेशन स्टोरेज आसा रोखडेंच तेंय काम जातलें. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हाचेंय काम पुराय जातलें.
हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे कार्यक्रम खास करून एड्युकेशनल कार्यक्रम भुरग्यांक भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळात पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला तो तांच्या समोर दवरपाक आणि पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास तेन्नाचें गोंय आतांचें गोंय हाजेर भासाभास अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेळच्या वेळी दवरले वयतले. विशेष करून आमी म्हणटा जाका लेक्चर सिरीज जी दवरपाक जाय आमी विजन ऑफ गोवा हाजेर भर दवरता आसतना अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम ज्यांच्यामुळे आम्ही आज मला वाटतं पेडण्यात एक काहीतरी चांगलं नाव आज कुठेतरी पेडणेकर कुठेतरी एक शिक्षणात किंवा संस्कृती हे सगळं जर काहीतरी चांगल्या गोष्टी जर आम्हाला भाऊसाहेबांनी दिल्या म्हणून आज आम्ही कुठेतरी चांगल्या दिशेला गेलो. खरं म्हणजे आजचा हा प्रोग्राम मला वाटतं भाऊसाहेबांनी आमच्या मनात आणि काळजात तर ठेवलेलंच आहे, पण त्याचं अनुकरण आम्हा सगळ्यांना करण्याची गरज आहे. कारण जे 50 वर्ष झाले आता भाऊसाहेब आमच्या त्या 50 वर्षाचा जो बदल आहे आमच्या पेडण्याचा हा फार वेगळा आहे. आज जर शिक्षणाच्या बाबतीत प्रत्येक घराघरात जर नोकऱ्या आल्या ह्याला जर खरं कारणीभूत कोण असेल तर आमचे खरेच भाऊसाहेब बांदोडकर. पण येणारी जी दिवस आहेत ते खरेच महाभयानक आहेत आम्हाला वाटतंय. कदाचित हे भाऊसाहेबासारखीच माणसं जर अशी असतील तर आज आम्हाला जो पेडण्याला स्पेशली आम्हाला नवीन नवीन प्रोजेक्ट मिळत आहेत, बरंच काय मिळत आहे, पण खरंच काही आमची उद्धार आहे का हा प्रश्न येतो. A half statue of Bandodkar was unveiled in Mandre on the death anniversary. परंतु भाऊंची जे कितें कार्य आसा त्या कार्याची माहिती सुगंध तुमच्यापर्यंत आताच्या सगळ्या वक्त्यांनी पाहिलो आसा. भाऊंचे कार्य जे आसा त्याची आमच्या मनातल्यान आमी नेहमी आठवण दवरुया, त्या मार्गान वचपाचो प्रयत्न करूया. बहुजन समाज, गरीब समाज, शेतकरी समाज, मुणकार, कुळ म्हणजेच भाऊच्या कार्यक्षेत्रातले हे सगळे प्रश्न आसात. अजूनही काही प्रश्न सुटूंक ना. विशेषतः आमच्या आमदार जी दारोकरांक विनंती करीन, जे कार्य भाऊन सुरू केले आणि जे अर्धवट उरला ते विधानसभेत तुम्ही लावून धरात आणि पूर्णत्वास ते घेऊन चलात. विशेषतः मुणकार, कुळ यांचे प्रश्न, शाळांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे प्रश्न आणि नवीन नवीन सुविधा या भागात निर्माण करीत राहूचे अशी विनंती करतात. मनपूर्वक स्वागत करतो. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची 50वी पुण्यतिथी या म्हापसा शहरात साजरी होत आहे आणि या पुण्यतिथी निमित्त भाऊंच्या बरोबर काम केलेले किंवा भाऊंना जवळून पाहिलेले असे 10 ज्येष्ठ नागरिकांचा आता या ठिकाणी सत्कार सोहळा होणार आहे आणि आताच शालेय विद्यार्थ्यांनी भाऊंना सलामी दिलेली आहे आणि ज्येष्ठ सगळेजण भाऊप्रेमी या ठिकाणी उपस्थित राहून म्हापशातील नगरसेवक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांनी भाऊंना आदरांजली वाहिलेली आहे आणि भाऊ एक महान व्यक्तिमत्व होतं आणि भाऊ सगळ्यांच्या हृदयास्थानी आज पण विराजमान आहे. अशा भाऊसाहेब बांदोडकरांना संपूर्ण म्हापसावासियांच्या वतीनं तसंच या समितीच्या वतीनं मी भावपूर्ण अभिवादन करतो. Vinod Mehtar and Maqbool Mangamani for Herald TV. The road in Parsem and Bomwara Thue in a deplorable state, causing significant inconvenience to commuters. One lane of the road has suffered extensive damage, compelling commuters to navigate the proper lane with the dangers of oncoming traffic. With the upcoming Ganesh Chaturthi festival approaching, the local residents are demanding for immediate action to address the road's dire condition. They have appealed for roller work and soling work to be executed immediately. The road in Parsa and Bomwara Thue are in a deplorable condition, causing significant inconvenience to commuters. One lane of the road has suffered extensive damage, compelling commuters to navigate the proper lane with the dangers of oncoming traffic. With the upcoming Ganesh Chaturthi festival approaching, the local residents are demanding for immediate action to address the road's dire condition. They have appealed for roller work and soiling work to be executed without delay. आता पळयता 2 म्हयने जाले जाल्यार हांगासर आमी पावसान इतले त्रासान पडले की व्हडले म्हणजे सामके लोबर ताका मांडला. हे पार्शा पंचायती आनी आमच्या मातशें तुयेन वयतना आमकां सामकेच त्रास जाता. वयतना सायटीक जर गाडी घेतले जाल्यार खंयगे दिसता आनी व्हण्यान आमची 2दा तरी गाडी रोमलेली आहा ती काडटना आमकां खूब प्रॉब्लेम जाल्लो. हे इतले उज करून दवरले आहा गव्हर्मेंटान की सांगूंक जायना.
त्याच्यावर काहीतरी म्हणजे रोलर तरी भोवणाक जो चवथी पयली अशें हांव गव्हर्नमेंटाकडे मागणी करपा धाडले त्याचेर गाडये वचना आणि त्याच्यावर गाडी अजिबात घालूंक पळयना पूण सगळो लोबना धाडले त्याच्यावर गाडीच घालिना सगळे जो रस्तो बरो आहा त्याच्यावरच गाडी चलता ह्यो जर आतां हांगा सायडीक गाडीच घेवपाक पळयना पूण फक्त रस्त्यार आहा न्हू आनी तो एक सायडूच रस्तो आहा त्याच्यावरूच गाडी घेता ताका लागून इतलो डेंजर जाल्लो की आमकां इतलो भंय दिसता की गाडयो आंगार येता आमच्या एक सायडावरतीच गाडी हे जाता एक सायडावरतीच आनी तेच्या चवथी पयली तर मातशें करपाचें लोबर म्हणजे रोलर सोलिंग करे आनी रोलर भोंवना तितले तरी करूंक जाय अशें हांव गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. Maqbool Margimani for Herald TV. A surge in reported cases of dengue has emerged as a growing concern in the port town in recent times. The Urban Health Department has reached out to the people for active participation in combating the dengue outbreak. Dr. Paresh Lavande, who oversees the Vasco Urban Health Center, identified the irregular water supply as a primary catalyst for the dengue outbreak. He explained that the erratic water distribution compels residents to store water in containers, inadvertently creating breeding grounds for disease-carrying mosquitoes. However, Dr. Lavande expressed relief that there have been no reported instances of malaria within the jurisdiction. A surge in reported cases of dengue has emerged as a growing concern in the port town in recent times. The Urban Health Department has reached out to the people for active participation in combating the dengue outbreak. Dr. Paresh Lavande, who oversees the Vasco Urban Health Center, identified the irregular water supply as a primary catalyst for dengue outbreak. He explained that the erratic water distribution compels residents to store water in containers, inadvertently creating breeding grounds for disease-carrying mosquitoes. Dr. Lavande expressed relief that there have been no reported instances of malaria within the jurisdiction. म्हणजे कॅन उलटे करून दवरपाक आमचे रायट आतांच न्हय रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द मन्सून म्हणजे जेन्ना ते वयर काडून हें करता न्हय सिजन तांचो ऑफ जावंक पावता तेन्नाच आमी तांकां अवेरनेस करता तांकां लेटर्स धाडटा की कॅनो तुमी कवर करून दवरपाचें किंवा तातूंत कशेंच उदक एक्युमुलेट जावंक दिवंक जायना. बिसायड्स तांचे टायर आसता टायरां बद्दल तांकां एक तरी टायर तुमी भितर काडून दवरा कवर करून दवरा किंवा तांकां सारके होल्स घालून भितर उदक उरूंक जायना हाजे खातीर ते आमकां कॉपरेट करता. दोतोर बाब खंय तरी कितले जरी हेल्थ डिपार्टमेंटान हें केले स्टेप्स घेतले खंय तरी पब्लीक जबाबदार आसा तांकां कितें मेसेज आसा तुमची? सामकी पब्लिकाच्या सपोर्टा शिवाय आनी पब्लिकाच्या कॉपरेशना शिवाय हेल्थ ते एफर्ट्स पूर्ण जावंक शकत ना. पब्लिकान आमकां कॉपरेट करपाकूच जाय. खुबशे प्रमाणान लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां पॉझिटिवूच आसा. एक दोन कडेन लोक मागीर ते पूण बॅरल एम्प्टी करपाक बी प्रॉब्लेम करता पूण तांचोय परिस्थिती अशी आसता की उदक केन्ना येत म्हूण सांगून वचप बी आय डोंट ब्लेम एनी वन पूण तरी सुद्दां लोकांचो एफर्ट्स आनी कॉपरेशन आमकां जाय आनी ते आमकां खुबश्या प्रमाणान मेळटा. बिसायड्स दॅट आमचे लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आसा ते आमकां सारकें कॉपरेट करता. ताजे बद्दल कांयच हें ना. जावं MLA जावं कावन्सिलर्स आर व्हेरी कॉपरेटीव. म्युनिसिपालिटी दे सपोर्ट अस ड्युरींग आमचे टायर ड्रायवा वेळार ते आनी आमकां व्हेहिकल दिलें तांणी आमकां आपले वर्कर्स दिले त्या बद्दल कांय हें ना पूण जनरल पब्लिकाचें पार्टिसिपेशनाची सामकी गरज आसा. Kiran Bolkar for Herald TV. A collaborative meeting involving multiple departments was convened by the Murmugaon municipality to ensure comprehensive preparedness for the upcoming Saptah festival. The festival is scheduled to span 7 days with the possibility of permitting gobi Manchurian stalls. In a bid to address key concerns, emphasis was placed on tackling plastic usage, with penalties set to be enforced for non-compliance. Police personnel will conduct patrols in civil to curb instances of chain snatching and eve-teasing. Chairperson Girish Bodkar says MMC will try to restrict the Saptah festival for 7 days and all arrangements will be made to avoid congestion. He has appealed to people from Vasco not to arrive by cars and vehicles to Saptah. A collaborative meeting involving multiple departments was convened to ensure comprehensive preparedness for the upcoming Saptah festival in Vasco. The festival is scheduled to span 7 days with the possibility of permitting gobi Manchurian stalls. In a bid to address key concerns,
Emphasis was placed on tackling plastic usage with penalties set to be enforced for non-compliance. Police personnel will conduct patrol in civil clothing to curb instances of chain snatching and eve teasing. Chairperson Girish Borkar said that the MMC will try to restrict the Sapta festival for 7 days and all arrangements will be made to avoid congestion. He has appealed to the people from Vasco not to arrive by cars and vehicles to the Sapta. आम्ही जितला 7 दिसाच्या वर आम्ही वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म झालेलं आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टाइम मिटींग जाली तेजे रिव्यू मिटींग तेच्या बद्दल आम्ही सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं पुलीस जावं PWD जावं सगळ्यांनी आपणा आपणा जे कितें काम आसा ते ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळें ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपाना इतलो आमी हे केलेलें आसा हे पूण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय इतले आमी हे करता कित्याक सिटीन जेन्ना कोण गाडी घेता तेन्ना ट्रॅफिक खूब जाम जाता म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन पासून येयल्यार ते 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्तक बरो उरता. Kiran Borkar for Herald TV. Mitti Yatra by St. Andrew's Higher Secondary School students in Vadem intertwined environmental consciousness with tribute to courageous freedom fighters through the event Meri Mitti Mera Desh. Through a tree plantation initiative, the students sowed seeds for a greener future and symbolically nurtured the growth, vitality, and enduring values of the nation. The students and teachers also felicitated a retired Sub-Lieutenant Shivaji Kachu Dulaji. St. Andrew's Higher Secondary School, Vasco, in tune with what our national leaders have envisaged, this program of Mera Mati Mera Desh, where we give reverence to our freedom fighters and to the motherland, the soil of our motherland. And one way of doing it is by planting trees. Trees is a lifeline of our nation. Without trees, we as human beings will never be able to have a comfortable life. Trees not only provide us with oxygen, but it also reduces the greenhouse effect. One of the important aspects of trees is to reduce the stress of individuals, and therefore St. Andrew's NSS unit felt it necessary that we reach out to our areas around the school. We are here at Chikalin for this tree plantation drive, and I'm sure our students also will learn a lot from this. One is to preserve and protect our environment, our trees, and secondly to know the importance of the most important occupation of our country, and that is agriculture, to mix their hands with the soil and to know the value of our soil. Our soil is the richest soil in the whole world, and this is something that we want to teach our students, that they need to put their hands in the soil to cultivate and be one with the motherland. So we thank our chief guest, Mr. Shivaji Dulaji, who is a veteran of the armed forces, and we also thank the Chikalim Panchayat for their collaboration in organizing this drive. I also thank my colleagues from the NSS unit for organizing this and for enlightening our students and making them aware of the need of tree plantation. It is a great honor to me by invitation of the school, and the invitation has given to me is a great honor for me. Thank you very much for it. Former Chairman of Atomic Research Commission and ex-Secretary to the Government of India, Dr. Anil Kakodkar informed that the 5th Manohar Parrikar Vidyan Mahotsav will begin on 13 December. Kakodkar also said that the Government of Goa constituted a Young Yuva Scientist Award will also be given to young Indian scientists who has achieved excellence in the field of science, technology and innovations.
After 2050. So I'll speak, okay? Yes, sir. Okay, so the government of Goa, the Department of Science and Technology, has been conducting Manoj Parrikar lecture series every year in honor of Mr. Parrikar, who himself was a scientist and technologist. This lecture series takes place on 13th December, and this year we'll be conducting the 5th such lecture series. Last year, in 2022, the Honorable Chief Minister announced that the young scientist award in honor of Mr. Parrikar, which will be awarded in this year. So there's an expert committee that is formed under the leadership of Dr. Anil Kapurkar, who was the former chairman of the Atomic Energy Commission. We have Dr. Satish Shetty, former chairman of former director of Vasco, former vice chancellor of Goa University. We have Mr. Anthony Issa, former chief secretary of Madhya Pradesh. We have Dr. Sunil Singh, who is the director of NIO right now, and myself as a convener for this program. So now we are formulating the scheme which will judge the candidates, the impact of the work they've done so far, and the viable action plan for future research at the applicant institutions. So we'll call for applications across the country. There's a prize, cash prize of 5 lakh rupees and a citation that will be awarded on the 13th of December of this year. So we are looking to push this message around to all the institutions, advanced scientific research institutions in the country, IITs, etc., so that we get a varied number of applicants who are eligible for this. Importantly, this scheme is only open for scientists or technologists for 35 years or below as of 31st December of last year. So we hope that this message reaches as far as possible to as many scientists and technologists as possible. So we have a wide number of applicants to choose from. This award is only one award awarded every year, and this is the first year that will be awarded. Thank you. Thank you. Devendra Gaukar for Herald TV. The ordinary meeting of the South Goa Plan Development Authority was convened on Friday. The chairman said various issues like SGPDA market were addressed in this meeting, wherein it has been decided to solve the lift issue on priority basis. The chairman said that the meeting will be called to discuss installation of the entire new lift, taking into consideration all the 6 government offices in the building. Watch. South Goa Plan Development Authority on Friday convened its ordinary meeting after a gap of 2 months, wherein it was decided to resolve the issue of lift on priority basis. The chairman said that another meeting will be held, including all the 6 government offices in the building, in the coming week to adopt a final decision whether to repair or completely reinstall the lift. इश्यू असो नाशिल्लो, पूण गेली 2 म्हयने मिटींग जावं नाशिल्ली. फाटीं आमी थोड्या पार्टीच्या प्रोग्रामा खातीर पयस गेल्ले, मागीर हांगा काम उरलें, मागीर थोडे क्लिनिनेस आमी ड्रायव बीफ घेतलो, मागीर मिटींग उरली, मागीर असेंब्ली 20 दिसांची जाली. सो डिले जालो म्हणून आज मिटींग बेगीन घेतिल्ली. हे खुबशे जाणांच्यो एप्लिकेशन्स आशिल्ली, थोडी डिसिजन्स घेवपा आशिल्ली, त्या खातीर मिटींग घेतिल्ली आसा. कसली डिसिजनां घेतला? सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे म्हाका मुद्दम सांगता की एवरी टायम SGPDAचेर लिफ्ट चलना, म्हणजे ह्या बिल्डिंगेंतले जाल्यार प्रत्येक टायम SGPDAचेर नांव येता, SGPDA लिफ्ट सारकें करता. पूण SGPDA हो एक भाग. हांगा गव्हर्मेंटाची 6 ऑफिसां आसा, प्लस सगळे प्रायवेट लोक आसा. आमी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो सगळ्यांक एकठांय हाडून ते लिफ्टीचे एक तर नवे घेवया नाल्यार मेंटेनन्स सारकें करया म्हणून. पूण आमी पळयलें की खंयचोच रिस्पॉन्स नाशिल्लो. पूण आयचे मिटिंगेक आमी परते डिसिजन घेतलें की आनी सोमारा ते मंगळार आमी सगळे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांकां पयलीं आपयतात आनी थ्रू GAD आमी ती मिटींग ऑर्गनायज करतले, आनी तातूंतसून एक तर लिफ्ट आमी नवे घालपाक पळयता. लिफ्ट नवे घाले जाल्यार ते चलपाकूय बरें जातलें. आनी आज हेंय बी लिफ्ट आतां तुमकां खबर आसा, जेन्ना म्हाका दिसता इन्स्टॉल केल्या तेन्ना पासून हें लिफ्ट चालू आसा, ते खंय पडपाक पावलां. सो पयलीं आमी लिफ्ट घेवन आमी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन घेवन गव्हर्मेंट सायडींतल्यान ते स्टार्ट करपाक पळयता. सायड बाय सायड आमी सगळे जे हांगा लोकल्सूय आसा, तांची ऑफिसां आसात, व्हडलीं व्हडलीं ऑफिसां आसात, तांकांय आपोवन आमी तांचे कडेन कितें तरी तुमी कॉन्ट्रिब्युशन करचें म्हणून आमी मागतले. कित्याक नवे लिफ्ट घाले जाल्यार ताजी EMC आसतली, सो प्रॉब्लेम जावपा ना. आमकांय कळटा लोकांक त्रास जाता तो आमकांय कळटा, पूण आमी इतलीं वर्सां आमी सांबाळत आशिल्ले, आतां त्या लिफ्टान शॉक येवपाक लागलो. रिस्क कोण घेतलो? लास्टाक तुमी सगळे म्हणटले की SGPDAन कित्याक पळोवना काय म्हणून.
सो जेन्ना शॉक येवपाक लागलो, जेन्ना भितर ते वेल आसता पळय लिफ्टाची वेल, तातूंत भितर उदक जमपाक लागलें, तेन्ना आमकां भंय दिसलो आनी आमी लिफ्ट बंद करपाचें ठरयलें. आतां नेक्स्ट वीक आमी मिटींग घेता आनी सपोज त्या मिटिंगेन डिसायड करून जाल्यार इमिडिएटली आमी न्यू लिस्ट इन्स्टॉल करतले. मोहित खरंगटे and Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.